Welcome to Active Driving Encounters by GTBOARD.com. Just kidding. You will get the Swinglish introduction with these videos, I'm sorry. Thanks to Jönköpings-Posten for the clip. This is a fairly short chase of a person without a driving license. And that is also quite obvious. He is chased by two female police officers. And yeah, be sure to see the end for the sentencing. Han kör på fel sida, säger han. Från inte sidan kör i motsatt körriktning. Vi håller 130, han kör ifrån oss i hastighet för. Och visste man åkte förbi snart rondellen kom. Han kommer köra ESO. Han åker in i vägarbetet. Vi kommer snart fatta en annan bil här in i vägarbetet till Hjulsbro. Det är en bil framför. Det är en bil framför den här bilen och vi är i vägarbetet. Kör ut mot 35an. Om någon kan åka 35. Och vi är på väg ut över bron här. Mot 35an. Han har fått punktering. Han har punktering på bakdäcket. Och det är krock. The good news here was that not anyone outside the suspect's car was hurt, and the driver was not affected by any kind of drug or alcohol, but he did lack a driver's license. And one thing I notice is, and wonder why the police kind of built up a distance for the fire to burn out in the car, like it should explode. I wonder why they didn't use, I guess, the fire extinguisher they had in their cars. I assume maybe saving taxpayers' money, not using the fire extinguisher and let the professional fire department take care of it, or just let it burn down. I'm not sure. Anyway, you could see also the Volkswagen Amarok police. That's a dog patrol, so that was pretty fast at the scene, finding all the suspects with the dog unit. Anyway, that's all. Be sure to check out the full playlist, Active Driving Encounters, on GTBOARD.com.